शत शत प्रणाम। माँ तेरे निर्मल प्रेम को मेरा शत शत प्रणाम। तुझको तेरा हर बच्चा प्यारा, तुझको तेरा हर बच्चा प्यारा। रावण हो या राम, रावण हो या राम। माँ तेरे निर्मल प्रेम को मेरा शत शत प्रणाम। राम ने पाप निवारण करने, राम ने पाप निवारण करने। रावण पापी को संहारा, राम ने पाप निवारण करने। रावण पापी को संहारा। रावण रूपे पाप तूने हटाकर, रावण रूपे पाप तूने हटाकर हमारा राम संवारा। माँ तेरे निर्मल प्रेम को मेरा शत शत प्रणाम। पाप से घृणा, पापी से प्यार। पाप से घृणा, पापी से प्यार। ये ईसा की शिक्षा है। पाप से घृणा, पापी से प्यार। ये ईसा की शिक्षा है। प्यार से पापी को पुनीत कर दो, प्यार से पापी को पुनीत कर दो। तेरी ये दीक्षा है। माँ तेरे निर्मल प्रेम को मेरा शत शत प्रणाम।
జై శ్రీమాతజీ అండి. అందరికీ శుభోదయం. అమ్మ శ్రీమాతజీ మా అందరికీ ఈ సామూహిక జ్ఞానాన్ని చేసుకోవడానికి అనుమతిని, అర్హతని సాధించగలుగుతారు. శ్రీమాతజీ మీరు సాక్షాత్ ఈ సామూహిక జ్ఞాన కార్యక్రమానికి శ్రీ మహాలక్ష్మి, మహాసరస్వతి, శ్రీ మహాకాళి, త్రిగుణాత్మికై, సర్వదేవీ దేవతలు, పంచభూతాలతో, సర్వగణాలతో, అష్టదిక్పాలకులు, జగత్పిత శ్రీ సర్వేశ్వరుడు ఇచ్చేసి మా అందరి చేత జ్ఞానాన్ని చేయించి మా చక్రనాడులన్నిటినీ శుద్ధీకరణ చేసి శక్తివంతం చేయండి. మీ యొక్క శుద్ధ పరికరణలుగా మమ్మల్ని తయారు చేయండి అమ్మా. మనందరము మన రెండు చేతుల్ని ఆది భూమాతపై ఉంచుకుందాం. అమ్మ ఆది భూమాత, దయచేసి మా అందరినీ మన్నించండి. ప్రతినిత్యం మేము మా పాదాలతో భూతత్వాన్ని తాకుతున్నాం. సమస్త మానవాళి ఎన్నో విధాలుగా భూమాతను కలుషితం చేస్తున్నారు తల్లి. దయచేసి మమ్మల్ని మన్నించి మా అందరినీ పరిశుభ్రపరచండి అమ్మా. మీ యొక్క సహనాన్ని, ఓర్పుని మాకు ప్రసాదించండి. ఆది భూదేవి మంత్ర తీసుకున్నామండి. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిభూదేవి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ పంచమహాభూత దేవతా సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మనందరం సామూహికంగా మన కుండలిని మాతను ధ్యానం చేసుకుని బంధం తీసుకుందాం. సంపూర్ణ చిత్తాన్ని అంతర్ముఖంగా తీసుకుని తీన్ మహామంత్రం त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती
అందరం కూడా శ్రీ మాతాజీ గారిని మన హృదయంలోనికి ఆహ్వానించుకుందాం. అమ్మ శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మీరు మా హృదయంలోనికి రండి తల్లి. జగన్మాత, మాలోని అహంకారాన్ని, ప్రత్యహంకారాన్ని పూర్తిగా తొలగించండి తల్లి. మేము ఎలాంటి మాయల్లోనూ భ్రమల్లోనూ పడకుండా చూడండి. శ్రీమాతజీ సదా మీ యొక్క శ్రీచరణాలు మా హృదయంలో పూజించుకునే భాగ్యాన్ని మాకు ప్రసాదించండి. మా అందరికీ ఆత్మతత్వాన్ని ప్రసాదించండి. మా అందరి ఆత్మను కాంతివంతం చేసి ఆత్మ యొక్క కాంతిని ప్రపంచం నలుమూలలా విస్తరించేయండి. విశ్వం నిర్మల ధర్మంలో అంతర్భాగం చేయండి తల్లి. సంపూర్ణ చిత్తాన్ని మన ఈడానాడిపై ఉంచుకుందాం. అమ్మ శివాజీ, దయచేసి మా ఈడానాడిని పూర్తిగా సామూహికంగా భూతత్వం ద్వారా పరిశుభ్రపరచండి. ఈడానాడిలోని సమస్త దోషాలని బాధలని భూమాత ద్వారా తొలగించండి. శ్రీ మహాకాళి యొక్క శక్తి, భైరవనాథి యొక్క శక్తిని మాలో స్థిరపరచండి. సంపూర్ణ చిత్తాన్ని ఈడానాడిపై ఉంచుకున్నాం. నిశ్శబ్ద స్థితిలో పరిశుభ్రపరచుకున్నాం. మన ఎడమ మూలాధార చక్రంపై చిత్తాన్ని ఉంచుకుని శ్రీమాతజీ, దయచేసి మా ఎడమ మూలాధార చక్రాన్ని పూర్తిగా పరిశుభ్రపరిచి నిర్మల గణేష్ని మాలో స్థిరపరచండి. మా అందరికీ నిర్మలత్వాన్ని ప్రసాదించండి. చిత్తాన్ని మన ఎడమ హృదయం ఉపయోగించుకున్నాం. శ్రీమాతజీ, దయచేసి మా ఎడమ హృదయాన్ని పూర్తిగా పరిశుభ్రపరిచి శివపార్వతుల్ని మాలో స్థిరపరచండి. సంపూర్ణ చిత్తాన్ని మన పింగళ నాడిపై ఉంచుకుందాం. మా జగన్మాత, దయచేసి మా యొక్క పింగళ నాడిని సామూహికంగా పూర్తిగా ఆకాశతత్వం ద్వారా పరిశుభ్రపరచండి తల్లి. మా శరీరంలో అధికమైన వేడిని కూడా తీసివేయండి. చిత్తాన్ని కుడి మూలాధార చక్రంపై ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతజీ, దయచేసి మా కుడి మూలాధార చక్రాన్ని పూర్తిగా పరిశుభ్రపరిచి సర్వరాక్షస శక్తులను
సంహరించి శ్రీ కార్తికేయుని మాలో స్థిరపరచండి. సంపూర్ణ చిత్తాన్ని మన మధ్య నాడిపై ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతజీ, దయచేసి మా ఇడా పింగళ నాడులను సంతులనం చేసి మేము ఎల్లప్పుడూ సుషుమ్న నాడిలో వాస్తవంలో పెట్టట్లు ఆశీర్వదించండి. మధ్య మూలాధార, ఒకసారి మనము శ్రీమాతజీ గారిని దయచేసి శ్రీ మహాలక్ష్మి యొక్క శక్తి, శ్రీ గౌరీ గణేష్ శక్తిని మా సుషుమ్న నాడిలో స్థిరపరచండి. అటెన్షన్ ఆన్ మధ్య మూలాధార చక్ర. స్వాదిష్టాన చక్ర. ఎవ్రీ చక్ర, ప్రతి చక్రంలోనూ మనం శ్రీమాతాజీ గారి యొక్క దివ్య మంగళకరమైన శ్రీచరణాలను దర్శించుకున్నాం. నాభి చక్ర, భవసాగర, అనాహత, విశుద్ధి, హంస, వెనుక ఆజ్ఞాచక్రం, ఫ్రంట్ ఆజ్ఞాచక్ర,
Sahasrara chakra, చిత్తాన్ని ఇంకా మనం పైకి తీసుకుందాం. అర్ధబిందు, బిందు, వలయ, ప్రదక్షిణ. ఒక 2 నిమిషాలు అదే స్థితిలో, జ్ఞాన స్థితిలో ఉందాం. సంపూర్ణ చిత్తాన్ని అలానే పూర్తిగా అంతర్ముఖంగా ఉంచుకుంటూ, తల్లి చరణాలని మన ప్రతి చక్రంలో ఉంచుకుంటూ, జ్ఞాన స్థితిలో ఉంటూ శ్రీమాతాజీ గారి యొక్క అమృతవాణి 60వ భాగాన్ని విందాం. జై శ్రీమాతాజీ. People can be cured with Sahaja Yoga if they act according to what we tell them and the way it is to be worked out. Now in Sahaja Yoga the practices are extremely simple because it's question of balance. The left side catches, if the left side catches, then you get all these problems. But if you can balance it, if you can balance left side with the right side, the troubles can be all right. For example, if you have got, say, a left side problem, and you do some right side activity of ego development, you'll be amazed that your cancer can be cured. But then you go to the right side. That means you become ego-oriented, you become extremely ambitious, you become futuristic, you start dominating others, and this is what was practiced by Hitler. He got this knowledge from Dalai Lama. He said it in his book that he got it from Dalai Lama, how to control the minds of the people, by which you dominate them, and by domination, what do you make out of them? Devils. And that's what he did it. Because they become so ambitious, they become racist to begin with. They become racist. They think they are the best, they are the highest, they have the right to kill anybody they feel like, they have a right to take revenge, they have a right to ill-treat people. All kinds of funny ideas come into their heads, these right-sided people. And when they come into the right side, they do not know what they are up to, because once they develop the right side, then they have other troubles, like they might develop blood pressure, they might develop kidney troubles, they might develop heart trouble. Heart in the sense, not angina and all that of a lethargic heart, but overactive heart. They can get a sudden massive heart attack and they may die with it. So such people are also suffering from all kinds of liver trouble, like cirrhosis of the liver, other liver troubles, skin problems. All these come from the right side movement. So when you start moving to the right side too much,
you can be possessed by people who are overactive. Like an ego-oriented person, if he becomes friendly with another egoistical person, both of them combine together in such a manner that they form a group of egoistical nature. When they become egoistical, they try to dominate. And a big group can form a frantic, horrible, violent group which can try to kill. In India we had one such group which was formed under the name of the goddess. They started it in India, called as Anand Mark. Of course it is now banned. The fellow is under supervision, but still in America he has followers. Surprisingly, they were caught killing some ambassadors and all that, and the leader had to go in the jail for days together. Everything happened, but the followers, because they are so possessed with the idea that they are in charge and they have to kill everyone and that they have to become like Hitler. Now you cannot stop it. It's very difficult, but you can. If you can raise their kundalini, then they will understand this is not reality. We are just doing something that is not reality. It is not for our beneficiary or not neither for anybody else. It is such a dangerous thing we are doing to ourselves. It's not at all benevolent to ourselves or to anybody else. So the benevolence only comes when you move upward. The third, we can say, is the awareness of hell, where people are really devilish by nature. You cannot change them. They are very devil-like, very possessive type, extremely arrogant, aggressive, and they are really devils incarnate in human forms. And such people have to go to hell, because we call them as the awareness of the hell. They always think of destruction, of destroying others, or overpowering others, or of destroying themselves. There are many groups you know who destroyed themselves. Just like that, they killed themselves. These are all the people who are on the other side of the ascent. So when you start rising higher and higher into these chakras, and when the Kundalini rises through all these chakras and goes up beyond the Sahasrara, as you call it, the Brahmarandra here, you become a subtler being. Like your human attention, say, we can say, is like a cloth here. And now the Kundalini is pushing it upward like that. So all your attention which is outside goes inside. And when it pierces through, from here, this piercing makes the attention subtle, because the subtle that is around, which you do not feel normally, starts penetrating into it. It starts covering your attention. And that's how we say, now your attention is enlightened. And now it is enlightened, not just talk, but it becomes enlightened with collective consciousness. You become collectively conscious. Then such people, when they talk, they have such a personality, such a knowledge. They become knowledge. They have no problems. They become knowledge because they become the absolute. But it is for you to decide, what are you seeking in life? What do you want in life? What is your life worth? If you want to cheapen your life, waste it for something very cheap and ordinary, useless, then you can go ahead with it. But if you think your life is important as a human being, should be, because you have become from amoeba to this stage as a human being, not to waste it, not to throw it away uselessly, but to become the spirit. That's what you have come on this earth for. And that's what should happen to you. Now, the main problem with human beings is that there are barriers we have. To accept anything we have barriers, but there is nothing to be accepted. In Sahaja Yoga you need not accept anything whatsoever, but you should not also deny. If you deny, I cannot raise your Kundalini. I cannot. You should allow your mind to be open to get realized. Because one reason is there why you have to do that more, because you do not know about Kundalini. People told me they don't know even what self-realization is. Imagine, in India, when my grandchild was born, we had our astrologer in my husband's place, about 2,000 miles away from where the child was born. He sent a telegram saying that this child has found her guru, Sadguru in the household. It was such a great thing to find a Sadguru who will give realization to the child. To us it is the most important thing. In a horoscope, the first thing they'll ask,
shall we get self-realization in this lifetime or not? Then they say, all right, this lifetime you might. Maybe next lifetime. Then they think, oh God, we have to wait one lifetime more. And all action is surrounding that. The whole behavior is that you must try to check your attention. Chitta nirodha. Try to check your attention. Wherever it wants to go, just keep it out. While here it is, what's wrong? So what? If you want to jump in the sea, so what? Who are you to tell us? It's not that. There it is, you must control your attention. Control your attention. Keep the attention pure. If your attention is not pure at the time of realization, there will be a problem. It's just a different attitude towards life. If somebody is angry, here people always say, I hate you. I mean, in India, if a child says like that, he'll have 2 slaps on the face. It's regarded bad manners to even to think like that, that you hate anyone. To hate anyone is a sign of degraded personality. I mean, it's very common with Indian people. Whatever you know of Indians are the people who are uprooted, who have come here to make dollars. They are different people. They are sort of sieved out. But the people who are in India, now we have here at least 20% people who have been to India. You can ask them. To them, generosity is a quality. Righteousness is a quality. Purity is a quality. Quietude is a quality. Peaceful nature is a quality. They do not boast of their angers and they do not boast of their hatred at all. I mean, it is never done. Even if somebody hates, he will not say that, I hate you. And it took some time for me to even to say this sentence to people, that this is something prohibited. Because your tongue gets spoiled. If your tongue is spoiled and impure, then whatever you say becomes untrue. Your tongue must be pure. You should not say something which is not true. In the sense, true doesn't mean that supposing somebody is a person who to your mind is not a good person. You shouldn't say that. You need not say that you are not a good person, you just keep quiet, let him discover. Because if he is bad, he'll suffer himself. This is a common attitude. I'm not talking for Indians, but I must say for spiritual life, one has to learn from them. Some of them who were thugs must have come here to loot you. That's a different point. I'm sorry for that. I'm sorry. But I also blame you for your naiveness. I came much before that. But I said you are not to pay to anyone any money. Nobody listened to me. They didn't like me at all when I said that. So you had to suffer. I know it was wrong, but it happened. Now at least people should realize that purity can only be achieved through self-realization. Innocence can be awakened within you on the first chakra. On the first chakra, you develop innocence. In the second chakra, you develop creativity. I've known people who never used to sing, have started singing very well, who never used to create anything, have started creating beautiful paintings. They have become great painters now, very well-known painters, musicians. Those who were never doing architecture have become great architects, and who have never done any interior decoration have achieved a lot. So, to say that we are very creative, one must know that you have limited energy. And for that you have to be connected to the main, so that all the time the energy is flowing into you. Then on top of that is the third center, which is the center of your seeking. So whatever you were seeking was not all right. But you do get your material well-being, no doubt. You do get your material well-being, but up to a point where you feel absolutely satisfied about it, you don't need anything anymore. You also get a great blessing of dignity and divinity. You get a proper understanding of your being. You become like a king. For a king, what we call the emperor, he doesn't need it. For example, as you know, I'm born of a very rich family, and it's a royal family, and my husband also is a very rich man. It's all right. And we live in a very great comfort, no doubt.
But I can sleep anywhere. I can sleep on the street, I can live anywhere. I'm not bothered where I live, what I do, how I move. I have no problem. Because if you are the emperor, you don't ask for anything, do you? If you get the food, all right. If you don't get, all right. If you like some food or don't like food, somebody says, I don't know what I ate in the morning, I don't know what I'm going to eat now. I don't know if I had my lunch or not. If I've had, all right, otherwise you can do what you like. It's that simple. Your body becomes your slave. You can lie down anywhere you feel like, you can do any amount of traveling, you can do 1,001 things. You become so dynamic. That happens when your Lakshmi Tattva is a reason. There are 4 Lakshmi Tattvas within us. The first is the Lakshmi Tattva, where you become a person very dignified and endowed with material comforts. But comfort which kills you is not there. Comfort means you are materially no more bothered. You get jobs. In London we have so many jobless people. But in Sahaja Yoga, all those who are there, all of them have got jobs. All of them. It's difficult to find one person who hasn't got the job. Moreover, it is compulsory in Sahaja Yoga that those who stay in the ashram must have some jobs. We have tried to allow some people to come without that, but we had very bad experiences of such people. So all those who are living on dole or some sort of a thing, we don't allow them to come in the ashram. And you'll be surprised that as soon as they join Sahaja Yoga, they get jobs. And they get better and better jobs. Because Krishna has said, Yoga Kshema Vahamyaham. When you get your yoga, your well-being will be looked after. He didn't say Kshema Yoga. He didn't say, I'll look after your well-being and then you go to yoga. No, first yoga. Yoga Kshema Vahamyam. First you get the yoga and then the Kshema will work. That's what happens to you on the Nabhi Chakra, which is very important. But Raja Lakshmi, that is you become like a king, that you become Graha Lakshmi or Grahastha, means you become a householder. You become a good wife and a good husband. You develop proper feelings for each other and you develop proper feelings for your children. You improve your societies through that essence, if it is born in you, that you understand the importance of a good family life. And that automatically happens. You don't have to tell anybody. Just those people who hated each other after coming to Sahaja Yoga have started loving each other, understanding and enjoying each other. And married life in Sahaja Yoga is tremendous. 90% of married life is so great that people in America, where they divorce every third year, we have seen people are doing very well in the married life, even in America. Even here, you see this mental projection, the wife is no good and husband no good, all vanishes. You become the spirit. You start enjoying the deeper significance of marriage. Then comes the fourth side of the Lakshmi Tattva, is the ascending side. The people who have got more money are fed up and now want to have something beyond. In the same way, in Sahaja Yoga, when you start moving, then you find that nothing but spiritual life gives you real joy. So you just don't care for anything else but the spiritual life. And what is the spiritual life of Sahaja Yoga is that you become the light and you give light to others. Selflessly. There is no selfish motive in it. Just because you are the light, you become the light. You don't see the light, you become the light and you give light to others. And just do it selflessly, without charging any money, without asking for anything. You just start giving what you have got, spontaneously, without paying for it. You just do it in a way that is a saintly way. Saints always spend their own money, always have spent their own money to give joy to others. They have never taken money from anyone. I mean, I have not heard of any saint who has built up big palaces and big places and big organization. Never. That's not a sign of a saint. A saint just emits compassion. And this compassion doesn't speak, it is silent. This compassion acts. It doesn't speak, it acts. When it acts,
it works out wonders. That's what you know when Christ was touched by some lady. He said, some energy has flown through me. That is what it is. That the energy starts flowing through you and you do not do anything. It just happens automatically. Without doing anything, you achieve it. So for today, I think I have come up to the Nabhi chakra. Tomorrow I'll tell you about other chakras in better elaborate way, that you will understand what is the essence of these chakras, that what becomes of you. They have described to you the chakras, but why these chakras? What do they mean? These are the different evolutionary milestones within us which have been crossed, and the last one is this one which you have to cross now, that's all. So you are just ready for it. You are made for this. God has made you for this. Its best is that you get to it. And that's why I was yesterday asking questions, and people have now told me, Mother, don't ask questions because it's a waste. It's a waste of time. Those people who are asking questions are not asking any sensible questions. They are not bothered about themselves, but how they are spending their lives. Of course, some people asked very sensible questions also, I must say. But there's no need to ask questions. Let us see if it works out within you. If it works out, will be a good idea. Now, you want to have realization first. జయ శ్రీ మాతాజీ అండి. మనందరం కూడా నిశ్శబ్ద జ్ఞానంలో ఉందాం.
మాతాజీ అండి. సంపూర్ణ చిత్తాన్ని అలానే మనము మన సహస్రార చక్రంపై ఉంచుకుని శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క అమృతవాణిలోని కొన్ని ముఖ్యాంశాలను విందాం. ఈనానాడికి సంబంధించిన కొన్ని వ్యాధులు వచ్చినప్పుడు శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు, పూర్తిగా మనము అసంతులన స్థితి లేకుండా ఈడనాడిపై మనం పూర్తిగా వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు మీరు పింగళ నాడికి సంబంధించిన కార్యాన్ని చేయండి. అప్పుడు సంతులనత అనేది వస్తుంది. కానీ ఇది కూడా ఒక క్రమబద్ధీకరణలో చేయాలి. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే పూర్తిగా అలా మనం వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు మన యొక్క ప్రత్యహంకారంతో అప్పుడు అహంకారానికి సంబంధించినట్లుగా పనిచేయండి అని చెప్తున్నారు. అలా చేయడం వలన మనము సంతులన స్థితికి రాగలుగుతాం. కానీ ఇది కూడా మనము చాలా జాగ్రత్తగా చేయాల్సి ఉంటుంది. కానీ హిట్లర్ లాంటి వాళ్ళు ఈ విధంగా దలైలామా దగ్గర నేర్చుకున్నాడు. ఇలాగా పింగళ నాడిలో ఉండడము, అహంకారంతో ఉండడము, అహంకారంతో వేరే వారి మీద అజమాయిషి చేసి ఎలాగా పని చేయించుకోవడము. అదేవిధంగా వాళ్ళు చాలా గొప్పవారు అనుకుంటారు. వేరే వారిని చాలా అజమాయిషి చేస్తూ వారి చేత పనులు చేయించుకుంటారు. ఇలా పూర్తిగా మనము కుడినాడికి సంబంధించి ఎక్కువగా వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఎన్నో రకాల వ్యాధులు రావడం అనేవి సంభవిస్తుంది. అవి మనకి అధికమైన రక్తపోటు, అదేవిధంగా మన యొక్క మూత్రపిండాలు దెబ్బతిండము, ఇంకా మన యొక్క జీర్ణాశయము, అలాగే ఎన్నో రకమైన వ్యాధులు, చర్మ వ్యాధులు కూడా రావడం జరుగుతుందని చెప్తున్నారు. ఈ అహంకారానికి సంబంధించి వీరందరూ కూడా ఒకటిగా ఉండడానికి ఇష్టపడతారు, ఒక గ్రూప్ లాగా. సో వీళ్ళు ఈ అహంకార చర్యతో ఎంతో మందిని కూడా బాధ పెడుతూ ఉంటారు. కాబట్టి మనం అలా ఉండకూడదు. పూర్తిగా ప్రత్యహంకారంతోనూ అహంకారంతోనూ కాకుండా సంతులన స్థితిలో ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి. ఇది కేవలము కుండలిని మాత మన లోపల ఉత్థానం చెంది అది ఊర్ధ్వముఖంగా వెళ్తూ బ్రహ్మరంధ్రాన్ని ఛేదించినప్పుడు మాత్రమే ఈ విధంగా ఆ సంతులన స్థితి అనేది వస్తుంది. ఎప్పుడైతే మన బ్రహ్మరంధ్రంలోకి మన కుండలిని మాత ప్రవేశిస్తుందో మనకి చక్కటి దయాగుణం అనేది ప్రాప్తి చెందుతుంది. ఈ దయాగుణంతో మనము ఎన్నో విధాలుగా మనం బాగు చేసుకుంటూ మనము అవతల వారికి కూడా ఉపయోగపడతాము. అలా లేనప్పుడు వీరు వారిని వారే ధ్వంసం చేసుకుంటూ అలాగే వేరే వారిని కూడా నాశనం చేయడానికి వెనుకాడరు. అహంకార పరులు మాతాజీ గారు చెప్తున్నారండి. మన కుండలిని మాత ఎప్పుడైతే మన సహస్రారంలోకి ప్రవేశిస్తుందో మన చిత్తమంతా కూడా కాంతివంతం అవుతుంది. అప్పుడు మనము ఆ సామాయిక చేతనతో అంతర్భాగం అవుతాము, భగవంతుడితో ఏకీకృతం అవగలుగుతాము. మనకి అపారమైన జ్ఞాన సంపద అనేది లభిస్తుంది. ఇంకా ఇలా ఎప్పుడైతే ఏకాకృతం అవుతామో మనకు ఎలాంటి సమస్యలు ఉండవు. కానీ చాలా మంది చాలా సమయాన్ని వృధా చేస్తున్నారు. మనము సమయాన్ని వృధా చేసి ఎందుకు పనికిరాని వాటిగా మనం ఉండకూడదు. ఆత్మగా తయారవ్వాలి అని ఒక అభిలాష, ఆకాంక్ష, పట్టుదల అనేది మన లోపల ఉండాలి. దానికోసం మనం ప్రయత్నించాలి. మన మనస్సుని ఆ విధంగా మళ్ళించాలి. ఎప్పుడైతే మనము ఆ విధంగా స్థిర నిశ్చయంతో చిత్తంతో ఉంటామో అప్పుడు మాత్రమే కుండలిని మాత ప్రవాహం చేయగలుగుతుంది. మనకి
ఈ విధంగా మన మనస్సుని అదుపులో పెట్టుకోవడానికి చిత్త నిరోధ మంత్రం అనేది ఎంతో బాగా పనిచేస్తుంది. మన మనస్సుని పూర్తిగా అది కంట్రోల్ చేయగలుగుతుంది. మన చిత్తం అనేది ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా ఉంటుందో పవిత్రత అనేది మన లోపల వస్తుంది. ఈ పవిత్రమైన చిత్తంతో మనము ఏదైనా చేయగలుగుతాము. అంతేకాని కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు. నాకు వీళ్ళంటే అసహ్యం, వాళ్ళంటే అసహ్యం. ఇలాంటి మాటలు సహజయోగంలో అస్సలు ఉండకూడదు. మనము భారతీయులు చూసి నేర్చుకోవాలని శ్రీ మాతాజీ గారు విదేశస్తులకు చెప్తున్నారు. వాళ్ళు ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడరు. మాకు వాళ్ళంటే అసహ్యం, కోపము ఇలా వాళ్ళు చెప్పరు. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఈ భారతీయుల దగ్గర నుంచి మనము ఉదార స్వభావాన్ని ఎలా కలిగి ఉండాలో, ఎలా శాంతిగా ఉండాలో అనేది నేర్చుకోగలుగుతాం. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఎవరిని అసహించుకోరు. ఇలా మనము కోపంగా ఉండడము, అసహించుకోవడం వలన మన యొక్క నాలుక పవిత్రత, శక్తి పోతాయి. మనం ఏది మాట్లాడినా కూడా అందులో శక్తి అనేది ఉండదు. కాబట్టి మన నాలుకను మనము చాలా పవిత్రంగా, శక్తివంతంగా ఉంచుకోవాలి. అప్పుడు మాత్రమే మన సహజీవనంలో ఏదైనా సాధించిన వారం అవుతాం. శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ కుండలిని మాత మన లోపల ప్రవాహం చెందుతున్నప్పుడు మన చక్రాలలో ఎలాంటి లక్షణాలు వస్తాయి అనేది కూడా మనకి వివరిస్తున్నారు. ఇంకా మనము ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా మన లోపల కుండలిని మాత ఊర్ధముఖంగా ప్రయాణం చేస్తూ మన చక్రనాడులన్నిటినీ శుభ్రపరుస్తూ శక్తివంతం చేస్తుందో అప్పుడు మనము అన్నిటికీ అతీతంగా ఉండే ఒక స్థితి అనేది లభ్యమవుతుంది. మన శరీరము అనేది మనకి ఒక బానిసగా తయారవుతుంది. అంతేకాని మన శరీరం మనని ఎప్పుడు కూడా నియంత్రించదు. నాకు అలా ఉండాలి, ఇలా ఉండాలి, నాకు అది కావాలి, ఇది కావాలి అని సౌకర్యాల కోసం వెంపర్లాడదు. శ్రీ మాతాజీ గారు ఒక ఉన్నతమైన కుటుంబంలో జన్మించారు. వాళ్ళు చాలా ధనికమైన కుటుంబం. అదేవిధంగా పాపాజీ గారిది కూడా చాలా ధనికమైన కుటుంబం. కానీ శ్రీ మాతాజీ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా ఉండాలో అలా ఉంది. ఎక్కడైనా ఎక్కడైనా కూడా నిద్రించగలుగుతారు. ఏదైనా తినగలిగేవారు. నేను ఏది తిన్నాను అని ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోలేదు. తిన్నానా లేదా అని. అంటే అన్నిటికీ అతీతమైన స్థితి. పూర్తిగా శరీరం అనేది ఒక బానిసగా అంటే మన మాట వింటుంది కానీ మన్ని పాలించాలని చూడదు. ఆ విధమైన లక్షణాలు మన లోపల వస్తాయి. ఈ నాభి చక్రం అనే దాని గురించి మాతాజీ గారు చెప్తూ, నాభి చక్రం అనేది ఎప్పుడైతే పూర్తిగా ఆ స్థితికి చేరుతుందో, ఆ కుండలిని మాత వలన పరిశుభ్రపడి అక్కడ శక్తివంతమవుతుందో, మన లోపల ఆ గృహలక్ష్మి తత్వం, రాజ్యలక్ష్మి తత్వం అంటే మనము అన్నిటికీ కూడా దేనికి లోబడకుండా ఉండే ఒక టీవీ అనేది ఈ రాజ్యలక్ష్మి ద్వారా మనకి వస్తుంది. గృహలక్ష్మి తత్వం ఎప్పుడైతే స్థిరపడిందో మనము మన కుటుంబాన్ని సరిదిద్దుకుంటాము. ఒక మంచి భర్తలాగా, భార్యలాగా ఉంటాము. అందరినీ ఆదరిస్తాము. మన కుటుంబాన్ని చక్కగా తయారు చేసుకుని మన సమాజానికి కూడా సమాజం అభివృద్ధికి కూడా మనము తోడ్పడతామని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. ఇంకా ఈ సహజయోగంలో వివాహ వ్యవస్థ అనేది చాలా పటిష్టంగా ఉంటుంది. సహజయోగంలో ఎవరైతే వివాహాన్ని చేసుకున్నారో వారు ఈ విడాకులు అలాంటి వేవికి వారి దృష్టిని మళ్లించరు. చాలా చక్కగా ఒకరి సాంగత్యాన్ని ఒకరు ఆనందిస్తూ వారి వైవాహిక జీవితాన్ని గడుపుతారని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తారు. ఇంకా మనము ఈ నాభి చక్రం అనేది ఎప్పుడైతే శక్తివంతం అవుతుందో ఆధ్యాత్మికంగా కూడా మనం చాలా ఉన్నత స్థితికి రాగలుగుతాము. మనం ఒక కాంతిలాగా తయారవుతాము. కాంతిని గ్రహించడం కాదు, మనమే ఒక కాంతిలాగా తయారవుతాం. ఈ కాంతి అనేది యువతల వాళ్ళకి వేరే వాళ్ళకి కూడా ప్రసరింపబడడం అనేది జరుగుతుంది.
ఎప్పుడు కూడా ఈ యొక్క గొప్ప సాధకులు వారి నుండి కాంతిని అందరికీ కూడా ప్రసరింపగలిగే ఒక గొప్ప స్థితిని పొందుతారన్నమాట. కాబట్టి శ్రీమాతాజీ గారు ఏం చెప్తారంటే, ఈ యొక్క సాధకులు ఈ యొక్క సంతుల్లాగా తయారయ్యి వాళ్ళ లోపల అపారమైన కరుణ అనేది కూడా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారండి. కాబట్టి ఈ విధంగా మనము మన కుండలిని మాత ద్వారా ఎన్నో, ఎన్నో గొప్ప లక్షణాలను అలవరుచుకుని ఒక సంతృప్తికరమైన జీవితాన్ని మనం కొనసాగిస్తాము. పవిత్రమైన ఆత్మగా రూపొందింపబడతాము. సంతృప్తికరమైన, ఆనందమయమైన జీవితాన్ని మనం గడుపుతాము. అన్ని బాధలకి అతీతంగా తయారవుతాము. ముఖ్యంగా మనం శరీరానికి మనము బానిస అవ్వము అని శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ ప్రవచనం ద్వారా మనకు తెలియజేస్తున్నారండి. మనందరం కూడా శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్పిన ఈ విషయాల్ని ఒక్కసారి మన మనస్సులో స్మరించుకుంటూ ఇంకొక 2 నిమిషాలు మనము నిశ్శబ్ద జ్ఞానంలో ఉన్నాం. జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ మా అందరికీ ఈరోజు ధ్యానాన్ని సామూహికంగా చేసుకుని మీ యొక్క అమృతవాణిని వినడానికి మా అందరికీ అనుమతిని, అర్హతను ప్రసాదించినందుకు కోటి కోటి అనంత కోటి ధన్యవాదాలు తల్లి. ఈ జ్ఞాన కార్యక్రమంలో కానీ, మీ యొక్క అమృతవాణిని అనువదించడంలో కానీ ఏదైనా పొరపాట్లు జరిగితే దయచేసి మమ్మల్ని మన్నించండి తల్లి. మనందరం కూడా సంపూర్ణ శరణాగతి తీసుకుని మన కుండలిని మాతని సామూహికంగా ఉత్థానం చేసుకుని బంధం తీసుకుందాం. జై శ్రీమాతాజీ.
జస్ట్ మాతాజీ అండి. మనందరం కూడా శ్రీ మాతాజీ గారిని ప్రార్థించుకుందాం. మా అందరినీ విశ్వ నిర్మల ధర్మంలో అంతర్భాగంగా తయారు చేయండి తల్లి. మీరు చెప్పిన విధంగా పవిత్రమైన ఆత్మలుగా మేము తయారయ్యే విధంగా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి. జస్ట్ మాతాజీ అండి. ఇంతటితో నేటి జ్ఞాన కార్యక్రమం ముగిసింది. జస్ట్ మాతాజీ.
Thank you.